video, I'll show you kung paano mag-bulk edit ng variants. So, once nandito na kayo sa variants part, select all nyo lang yan and then click nyo yung 3 dots dito sa right and then i-edit nyo kung anong gusto nyo i-edit. Like, ayan, edit SKUs. Ayan, make sure na tama lang yung information na ilalagay nyo dyan. Tapos, try natin mag-edit ng barcodes naman. Ayan, nakalagay na. So, hindi ko na ilalagay. Tapos, meron dito edit weight part. Ayan. So, kung iisa lang yung weight, apply all nyo lang yun. So, namali lang ako dito. 15-inch drop pala to. I-correct ko lang. Ayan, try natin edit yung weight nitong dalawang variations na to. Ayan. So, itong item na to, meron siyang box 1 and box 2. So, 2 packaging siya, kaya dalawa din yung weight na nandito. So, pag-a-add lang yan. Box ng hitch and then yung box ng stabilizer. 131 plus 138 is equal to 169. So, ayan. Lagay natin dito, 169. Yan. And then, same thing with the second one. Ganun din, i-add din natin. 144 plus 38 is equal to 182. Ayan. Pounds palagi yan. So, ayan. Click nyo lang yung done. Then, ayan. I guess tapos na tayo. So, after that, kapag wala na kayong kailangang edit sa product, pwede nyo nang i-save. Pero ipapakita ko lang yung ibang specifications na pwede pang ma-bulk edit dito. Ayan. So, ayan, try lang natin i-edit yung country of manufacturer. And since alam natin na isa lang naman ang pinagmulan ng mga to, so gagamitin natin itong apply to all. Ayan, search lang natin yung United States since these are made from United States. And then, pwede kayong mag-manual search or pwede rin i-type nyo na lang yung country na pinagmulan ng item. Ayan. So, balik lang natin dito sa United States. Ayan. Then, click lang natin itong apply to all. So, ayan. Then, click done. And then, double check lang natin kung meron pa tayong kailangan i-edit sa product. So, since wala naman na, pwede na natin siyang i-save. Ayan. Save na natin. So, ayan, ganito lang kadali mag-bulk edit ng variants dito sa Shopify Product Lister. Mas madali and mas mabilis na yung pag-edit ng product specifications just in case madami kayong variants or variations na kailangan i-edit sa isang product na nililist nyo. So, thank you so much for watching and hope may natutunan kayo. Kindly like, share, and subscribe to my YouTube channel for more videos like this. Please hit the bell button na rin para lagi kayong updated sa mga future videos and contents ko. You may also visit my personal website at www.beverlyvega.com. You'll see all my social media sites and business pages in there. So again, thank you so much for watching and see you on my next video. Bye!